আসসালামু আলাইকুম, আমি আরিফ আছি আপনাদের সাথে। আজকে স্পোকেন সিরিজের ফার্স্ট রুলটি শুড দিয়ে চলুন শিখে নিই। শুড দিয়ে আমরা কিভাবে ইংরেজি বাক্য তৈরি করব। আপনারা জানেন শুড দিয়ে ট্রান্সলেশন হবে হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস শুড প্লাস ভার্ব ওয়ান, সাবজেক্ট প্লাস শুড প্লাস ভার্ব ওয়ান। ওকে, সো শুড দিয়ে যদি আমরা বাক্য তৈরি করি, আই শুড গো, আই শুড ইট, I should talk, I should make myself, I should think about this, I should go to coaching center, I should read it, I should read newspaper daily, I should make myself ready for my future, I should think over this matter. In the same way, you can make different kind of translation. Just you have to try your level best, and if you practice it daily within short time, it is going to be possible for you to be a good speaker. Within short time, it is going to be possible for you to be a good speaker. Okay, so hopefully what a point, what I'm going to make you understand that subject plus should plus verb one. Okay, so keep on practicing and stay connected with ARIF'S. Assalamu alaikum.